Hello and welcome to the National Gallery. My name is Emma Capron and I am a curator here at the Gallery, where I have the huge privilege of looking after our Northern Renaissance collection. One of the things that sets the National Gallery apart from nearly all museums in the world is the fact that we have in our collection no less than 3 outstanding works, all portraits, by the great early Netherlandish painter Jan van Eyck. The portrait of a man holding a scroll, better known as Léal Souvenir, the world-famous Arnolfini portrait, and the portrait of a man with a red chaperon, believed to be the artist's self-portrait. It is this latter work, which bears intriguing resemblance to Van Eyck's portrait of a man with a blue chaperon in the Brukenthal collection, that will be the subject of my talk today. Jan van Eyck was one of the most renowned painters of the 15th century. His reputation extended well beyond his native Netherlands and into Italy. Despite his fame, much of his biography remains shrouded in mystery. We do not know precisely when or where he was born, nor with whom he trained. What we do know is that he probably came from the town of Maaseik to the east of modern-day Belgium, and that both his brothers Hubert and Lambert were also painters. By 1425, 3 years after he first appears in the historical records, Van Eyck was working for the most important patron of his day, the Duke of Burgundy, Philip the Good. Philip ruled over much of what is now Belgium and northern France. And this area was actually one of the most prosperous in Europe at the time, which made the Duke one of the wealthiest, most powerful and influential men on the continent. Philip the Good seems to have held Jan van Eyck in exceptionally high regards. He paid him handsomely, and he even personally intervened when his accountant failed to deliver Van Eyck's salary in time, fearing that the artist would leave his service. Philip never employed Van Eyck in the more mundane, everyday and lowly tasks that usually occupied court painters, such as the painting of flags and banners and other ephemeral works. Instead, Philip entrusted Van Eyck with very special missions, sending him on pilgrimage on his behalf and on, quote, secret journeys to distant places. And these types of tasks testify to a very special relationship between patron and painters. In 1431, Van Eyck settled in the thriving and cosmopolitan city of Bruges. Soon after that, he completed the monumental Ghent altarpiece, which his brother Hubert had left unfinished at his death in 1426. And you can still see the altarpiece in St. Bavo Cathedral in Ghent today. In the following decade, the 1430s, Van Eyck executed a slew of religious commissions and portraits for a variety of prominent clients in Bruges. And shortly before his death in 1441, a new document now tells us that he obtained a papal dispensation that was usually only conferred to members of the nobility, the political and financial elite. And the fact that Van Eyck was granted this privilege as a mere craftsman shows that through his talent and his exceptional abilities, he was effectively able to partake in the lifestyle of his influential clients. Therefore, despite the limited evidence we have about Van Eyck's life, one thing appears to be clear. The artist reached a social status and reputation never achieved by painters up to that point. What, then, made Van Eyck so special? To answer this,
question, we only have to turn to his paintings. In the early 15th century, Van Eyck stood out dramatically from other painters in his ability to create a convincing illusion of reality through oil paint. Hardly any artist had achieved this degree of verisimilitude before him. Van Eyck's command of oil painting was so impressive that for a long time it was wrongly believed that he had invented the medium of oil painting itself. And although we now know this not to be true, he clearly pushed the boundaries of what oil painting could do in replicating the world around us. And it is impossible not to marvel at Van Eyck's virtuosity in rendering minute detail, varied textures, and the effect of light on different materials. This was due to his technical prowess, of course, but also to his incredible scrutiny with which he looked at the world around him. Only about 20 of Van Eyck's paintings survive today, spread in collections across the world. Of those, about half are independent portraits, such as the ones held in the Brukenthal collections in Sibiu and at the National Gallery here in London. Therefore, portraiture constituted a fundamental part of Van Eyck's work. And in fact, it appears that Van Eyck was instrumental in pioneering the genre as we understand it today. With Van Eyck, we effectively witnessed the birth of portraiture. Nowadays, we take the idea that a painting should depict a recognizable individual largely for granted. But before the 1430s, so-called portraits offered primarily stylized rendition of a sitter's face, very abstract and distant. They were shown in strict profile, which created a sense of remoteness. Van Eyck and his contemporaries Robert Campin and Roger van der Weyden broke with this tradition by introducing the three-quarter view, as you can see in both the National Gallery and the Brukenthal portraits. This more frontal pose creates a sense that the sitter occupies the same space as the viewer, generating an entirely new feeling of presence and immediacy. What Van Eyck also introduced was the very concept of likeness, that is, the assumption that a portrait should actually look like the person it depicts. Again, something we take for granted, but that was dramatically new. Indeed, none of the supposed likenesses that preceded Van Eyck's work would pass as a portrait today. You would not be able to recognize their sitters if you walk by them on the street. This changes with Jan van Eyck. Pushing the possibilities of oil painting to replicate the features of people around him, suddenly, with Van Eyck, we are faced with individuals pulsating with life, every single detail of their appearance captured, sitters who look back at us and who speak to us through elaborate and often rather enigmatic inscriptions inscribed on their frames. These portraits' ability to baffle by their precision and liveliness is intact today. Their impact belies their intimate scale. With Van Eyck, it is not only the form of portraiture that changes, but also who gets to be portrayed. Previously, it was only the nobility, the elite, kings, queens. Those portraits served dynastic functions. Only aristocrats had access to them effectively. But with Van Eyck, we see affluent merchants, successful craftsmen, and the artist's own relatives entering the realm of representation. This is a moment when access to art widens. Let us now turn to the remarkable portrait behind me. What do we see? So imagine from a dark background, a middle-aged man gazes out intently at us.
He's wearing a dark robe lined with fur, so very rich, a sign that he was well off. But it is, in fact, his eye-catching red headgear that steals the show. Although it resembles a turban, it's actually a typical piece of 15th century headwear, a chaperon, which consisted of a circular structure, the bourrelet, from which hung a hood called the patte and a decorative tail known as the cornette. The sitter of the portrait from the Brukenthal Museum wears a very similar type of headpiece, this time made of a bright blue cloth. In his, the cornette and the patte are more elaborate. The fabric has been cut in an ornamental fashion to heighten its visual appeal. While the man in Sibiu wears the chaperon in a conventional manner, with the patte and the cornette hanging from each side of the sitter's head, in the National Gallery portraits, the man has wrapped the cornette and the patte in and around the bourrelet in a fabulously complex and exuberant fashion, as you can see, creating a symphony of deep red folds and a powerful sculptural effect. There is a sense of improvisation and studied carelessness in this very impressive arrangement. Crowned in this flamboyant headpiece, all our attention is focused on the sitter's face, boldly illuminated from the left. Again, one is struck by how carefully modeled the face is, highlighting his cheekbones and the veins that protrude from his temple. His stubble is masterfully rendered with an alternation of darker and lighter dots, suggesting light catching individual hair. Most impressive, perhaps, is the rendition of the sitter's piercing blue eyes. Slightly bloodshot, they are animated by lively catchlights and highlighted by a fine network of radiating wrinkles which focus our attention on them. However minute and masterful, much of these features are painted actually with great speed and economy, with confident individual strokes and dabs of paint. Unlike the Brukenthal man who gently looks to the side, the National Gallery sitter directs his sharp, penetrating gaze straight at the viewer. Who is this man? We cannot be entirely sure, but important clues might be gleaned from the painting's original frame, which has thankfully survived. This is the only instance of a gilded frame in Jan van Eyck's extant work, which places this work apart. The artist used to conceive very carefully of his frames, using shape, surface treatment, and inscription to convey meaning. In particular, he would often write the name of his sitters on those original frames, and the identity of the man with the blue chaperon from the Brukenthal Museum may have once appeared on its lost original frame. In the National Gallery portrait, however, Van Eyck did not, rather frustratingly for us, inscribe the name of his sitter on the frame. Instead, on the bottom edge of the frame, here, he signed and dated the work in Latin using the phrase, Jan van Eyck made me on 21st of October, 1433. On the upper part of the frame, he placed his motto, Als ik kan, which translates as I can. This was his personal maxim, and it might at first appear as a display of humility on Van Eyck's part. He's informing the viewer that he painted this portrait as well as he possibly could. But is this modesty or boastfulness? Indeed, the motto Als ik kan also probably was a pun on Van Eyck's surname, playing on the consonants between the word Eyck in Dutch, which stands for I, and the artist's patronym, Van Eyck, meaning only as I, Jan van Eyck, can. That is, only I can paint a likeness so vivid, so immediate, so lifelike.
That is a bold statement on his artistic self-confidence. While Van Eyck inscribed his motto on several of his other works, here it is far larger and more prominent than anywhere else in his work, with the word Eyck aligned with the sitter's eyes. He also positioned the motto on the upper side of the frame, and this is the place where he usually inscribed the sitter's name in other surviving portraits. This, along with the sitter's direct gaze, strongly suggests that the painting is in fact a self-portrait. Indeed, in fact, the painting has been described as a self-portrait in most of the inventories of the collections that it passed through since the 17th century. So if this is true, this is one of the first painted self-portraits in the history of European painting. Importantly, Van Eyck decided not to include the tools of his trade to hint at his identity, that is, a brush, for instance, or a palette, as later artists would. In fact, unlike the portrait in Sibiu, the sitter's hands are not even included. We only have his bust. Instead, Van Eyck preferred to call the viewer's attention on his inquisitive eyes, alluding to his prodigious power of observations as the foundation of his incomparable talent. Bună ziua, dragii mei! Am transmit salutările mele colegilor de la National Gallery din Londra, unul dintre cele mai importante muzee de artă din lumea întreagă. Avem deosebită bucurie ca aici, în expoziția Brukenthal Exclusive, la Art Safari, să vorbim despre ceea ce noi românii avem. Ați văzut în Galeria Națională din Londra sunt 3 lucrări Van Eyck, însă una există și în România. În fine, în toată lumea sunt doar 20, așa că ar trebui să fim foarte curajoși și foarte mândri cu astfel de lucrare există și în România. Sunt Alexandru Constantin Chituță, directorul Muzeului Național Brukenthal, curator și expert în artă, și dacă colega mea Emma de la Londra v-a introdus și a avut un speech extraordinar despre ce a însemnat în istoria artei importanța lui Van Eyck și va vorbi despre lucrarea pe care galeria din Londra se poate mândri, poate chiar un autoportret al lui Van Eyck. Ați văzut un bărbat cu o tichie de data aceasta roșie. Lucrarea noastră este bărbatul cu tichie albastră. Așadar, nu vă voi spune câteva cuvinte despre Van Eyck, voi spune doar despre cum a ajuns această lucrare în România și, în primul rând, ar trebui să vorbim despre cel ce a fost Samuel von Brukenthal, un elitist, un om cu o gândire iluministă, un om care și-a pus întreaga pasiune, întreaga energie, toate fondurile pentru a ajuta la dezvoltarea comunității sibiene, a Transilvaniei, cu o gândire elitistă. A avut un program de sprijinire a dezvoltării, a modernizării, a implicării în frumos, în artă, în științe și așa mai departe. Programul său gândea un muzeu, o bibliotecă, un colegiu, erau bazele pentru o viitoare universitate ce ar fi trebuit să aibă loc la Sibiu. Astăzi ne mândrim cu un muzeu, Muzeul Național Brukenthal, și cu o bibliotecă extraordinară care numără astăzi peste 280.000 de volume și peste 500 de incunabule. Biblioteca Brukenthal. După moartea sa, în 1803, muzeul se deschide publicului în 1817. Însă, încă din timpul vieții, imediat după terminarea Palatului Brukenthal din Piața Mare din Sibiu, în 1790, etajul al doilea era o adevărată pinacotecă, erau 13 încăperi în care puteau fi văzute aproximativ 800 de lucrări într-o vizită privată pe care chiar baronul Brukenthal o dădea prietenilor. Biblioteca sa a fost deschisă publicului mult mai devreme. Așadar, iată, în 1817 putem vorbi despre primul muzeu deschis de pe teritoriul actual al României, pe care îl puteți vizita și astăzi la Sibiu. Muzeul Național Brukenthal are astăzi o colecție impresionantă, peste 1.700.000 de piese. Colecția de pictură flamandă și olandeză, însă, este una dintre cele mai importante de la Viena până la Sankt Petersburg.
Avem mândria aceasta să avem cea mai importantă colecție de artă flamandă și olandeză de pe acest spațiu al Europei. Suntem într-o expoziție care aduce la Art Safari, cu sprijinul Ministerului Culturii și cu implicarea colegilor de la Muzeul Național Brukenthal și a colegilor de la Art Safari, a 5 capodopere din colecția Brukenthal. O colecție care astăzi, colecția capodopere, numără 40. Așadar, suntem în acest spațiu în care avem o lucrare semnată de Van Eyck, 2 lucrări semnate de Memling, o lucrare semnată de Paolo Veronese și o lucrare semnată de Tizian. 5 lucrări semnate de 4 artiști. 4 artiști care sunt în exclusivitate doar la Muzeul Brukenthal. Pot fi văzuți în România și în Europa de Est doar la Muzeul Național Brukenthal. Lucrul acesta îi se datorează baronului Brukenthal, iar nouă, cei de astăzi, este un imperativ de a face aceste lucrări cunoscute și accesibile publicului. Lucru pe care, iată, îl facem acum la București. Este prima expoziție după 206 ani de la existență, când Muzeul Național Brukenthal, împreună cu partenerul, cu Art Safari, poate să organizeze această expoziție la București. Capodoperele Muzeului Național Brukenthal au colindat pe întreg spațiul european. De la Londra la Paris, în Belgia, în Olanda, în Italia, în Elveția, în Austria, în Polonia, însă mai puțin în România. Iată, de data aceasta am spart gheața și o expoziție Brukenthal exclusiv cu 5 dintre cele mai importante capodopere sunt astăzi la București timp de 10 zile. Van Eyck, o lucrare, Bărbatul cu tichie albastră, pe care baronul Brukenthal a achiziționat-o personal în secolul al XVIII-lea. Ei, atunci când baronul Brukenthal a achiziționat această lucrare, și poate că aici este un lucru și sunt câteva lucruri importante și specifice, pentru că avem o lucrare, însă lucrarea din stânga mea are o poveste foarte interesantă. Poate una dintre cele mai interesante povești a unei lucrări de pictură, la fel din România și din acest spațiu, nu doar est-european, cât central-european. Atunci când baronul Brukenthal a achiziționat lucrarea, a crezut că achiziționează o lucrare semnată de Albert Dürer, pentru că în secolul al XVIII-lea, în colțul acesta, drept, exista semnătura Albert Dürer. Așadar, în vremea baronului, Albert Dürer avea o cotă mult mai importantă decât Van Eyck. Așadar, baronul credea că în pinacoteca sa există, pe lângă Tizian, Rubens, Bruegel și așa mai departe, și un Albert Dürer. Din păcate, după deschiderea muzeului și după cercetările făcute, în catalogul din 1844, primul catalog al Muzeului Național Brukenthal, lucrarea apare ca Albert Dürer, însă la început de secolul XIX se pune problema dacă lucrarea este chiar un Albert Dürer sau este un Van Eyck. Așadar, după câteva studii amănunțite realizate pe la 1897 la Berlin, după expoziția care a fost organizată la Londra în 1906 și cu siguranță cele 3 lucrări de la National Gallery din Londra împreună cu aceasta în 1906 au făcut deliciul publicului britanic, această lucrare se întoarce în colecția Muzeului Național Brukenthal ca o lucrare Van Eyck. Cu timpul însă, lucrarea a fost examinată și cercetată în mai multe instituții, în mai multe muzee, de mai mulți cercetători. Așadar, dacă s-a spus că este un om, dacă s-a spus că este un viitor soț, un logodnic, un bărbat care oferă un inel, așa cum lucrarea a fost cunoscută, având mai multe denumiri, cercetările ulterioare și chiar ultima cercetare care a fost făcută de directorul Muzeului din Bruj, un expert în Van Eyck, la ultima expoziție Van Eyck organizată la Muzeul din Ghent, s-a atribuit faptul că lucrarea este un portret al lui Philip de St. Paul, fratele lui Jean al IV-lea de Brabant, căruia îi fusese atribuit portretul acum câțiva ani, însă Jean al IV-lea de Brabant moare în 1427, așadar nu mai putea fi în 1430 când Van Eyck realizează acest portret. Așadar, cunoaștem artistul astăzi, avem o lucrare autentică de Van Eyck, avem un portret al lui atribuit lui Philip de St. Paul.
Dar lucrarea mai are o chestiune foarte interesantă. S-a știut întotdeauna că este cea mai importantă lucrare de pictură pe care România o are. Mai mult decât atât, întotdeauna în Muzeul Național Brukenthal s-a cunoscut faptul că este capodopera capodoperelor. În 1948, din păcate, statul comunist, într-o manieră autoritară, preia o parte din capodoperele Muzeului Național Brukenthal, le aduce la București și le expune la Muzeul Național de Artă a României, însă în 2006 lucrările se întorc înapoi la Muzeul Național Brukenthal, unde ia nașterea expoziția capodopere, care poate fi văzută și astăzi. Ei, la 1902, 3, 1911, artiștii contemporani din vremea aceea, artiștii germani contemporani din vremea aceea, pun problema destul de interesant pentru vânzarea acestei lucrări, pentru ca Muzeul Național Brukenthal să sprijine tinerii artiști, să-și modernizeze spațiile și, mai mult decât atât, să achiziționeze lucrări semnate de artiști în viață, punându-se bazele, astfel spun ei, unei galerii de pictură contemporană din acea vreme. Așadar, există o anumită agitație în Sibiu, există o anumită agitație în Transilvania și în Europa de Est, dacă Van Eyck trebuie vândut sau nu. Ce este interesant, pe lângă lucrul acesta, este faptul că au fost mai mulți artiști, mai mulți profesori de artă, în special din spațiul german, de la Berlin, de la München, din Viena, care propun sau nu vânzarea acestei lucrări. Se cer 36 de propuneri, din care 32 de propuneri sunt pentru vânzarea lucrării lui Van Eyck. Trebuie să vă spun că la un moment dat, în 1902, chiar în cadrul acestei agitații, Muzeul de Artă din Berlin dorea să achiziționeze această lucrare. Și a făcut chiar o propunere Muzeului Brukenthal pentru achiziționarea acestei lucrări. Mai mult decât atât, un artist interesant, foarte interesant astăzi și profesor la Berlin, Max Livogt, spune că lucrarea trebuie vândută și din banii obținuți, Muzeul Național Brukenthal să achiziționeze lucrări de artă. Un alt personaj foarte interesant, Paul Cassirer, care este un fel de dealer de artă și mai mult decât atât, cel care îl ajută pe Van Gogh și pe Cézanne de a expune chiar la Londra și în Anglia, spune la fel că lucrarea poate fi vândută. Ei, suma pe care s-a primit, sau poate una dintre cele mai mari sume pe care Muzeul Național Brukenthal îi se face o ofertă de vânzare, vine din America, de la un proprietar de mină care oferă în 1911 nu mai mult și nu mai puțin de 1000 de florini. Aproximativ 1.000.000 de coroane. În vremea aceea fluctuația și deficitul era destul de mare, mai mare decât acum. Inflație și schimburile acestea financiare de monede au fost extraordinare în perioada 1894, 1902, 1911, după ce vine războiul mondial. Ce este interesant este faptul că suma era destul de importantă. Dacă ar fi să ne gândim în vremea aceea, costurile ridicării Catedralei Mitropolitane din Sibiu, ridicate în 1902 până în 1904, au costat 1.000.000 de coroane. Așadar, aproximativ cât lucrarea Omul cu tichie albastră a lui Van Eyck. Din fericire, lucrarea, curatorul muzeului din vremea aceea, directorul muzeului din vremea aceea, Michael Ciachi, nu, spune un categoric nu, iar lucrarea rămâne în continuare în tezaurul de neprețuit al Muzeului Național Brukenthal. Așadar, avem o lucrare învăluită în primă fază de mister, apoi de dacă este Dürer, dacă este Van Eyck, apoi, iată, lucrarea este propusă spre a fi vândută pentru ca Muzeul Brukenthal să achiziționeze lucrări de artiști. Lucrarea apoi este luată cu forța împotriva conducerii Muzeului Național Brukenthal împreună cu alte 18 lucrări și aduse în timpul regimului comunist la București, însă în 2006 lucrarea se întoarce înapoi la Sibiu, acasă, la Muzeul Național Brukenthal. Așadar, este o mare bucurie să fi avut acest, să spunem așa, video în dialog cu National Gallery din Londra. Ați văzut 3 lucrări în galeria londoneză. Vedeți o lucrare Van Eyck în acest spațiu minunat de la Art Safari din București.
Mai aveți doar câteva zile să puteți vedea expoziția Brukenthal exclusiv la Art Safari. Faceți-o rapid, nu ratați ocazia, însă dacă timpul nu vă permite în aceste zile să veniți la București, să vizitați expoziția, puteți să o faceți liniștit, oricând, atunci când lucrarea este acasă și împreună cu celelalte lucrări, să vizitați Muzeul Național Brukenthal din Piața Mare din Sibiu. Vă fac invitația cu mare drag și vă așteptăm să vizitați acest templu al artelor care este Muzeul Național Brukenthal. Mulțumesc, pe curând!